परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शिरडी साई वर्ति साई दिव्य कथा शिवुडे सद्गुरुवै शिरडीलोन उन्न कथा भवुडे बांधवुडै भक्तुल ब्रोचिन सत्य कथा आ गुरुवे पुट्टपर्तिलो ఈశ్వరమ్మకు తనయుండై ఆ గురువే పుట్టపర్తిలో ఈశ్వరమ్మకు తనయుండై సత్యరూపుడై విశ్వమునే ప్రేమతో గెలిచిన మధుర కథ సత్యరూపుడై విశ్వమునే ప్రేమతో గెలిచిన మధుర కథ ఆ కథయే షిరిడి సాయి वर्ति साई दिव्य कथा। ओके सूर्युडु ओके चंद्रुडु ओके गुरुवु ई लोकाना ओके कुलम्मु ओके मतम्मु सत्य साई निलयाना ओके सूर्युडु ओके चंद्रुडु ओके गुरुवु ई लोकाना ओके कुलम्मु ओके मतम्मु सत्य साई निलयाना భోగులు యోగులు జోగులు రోగులు స్వామి ప్రేమకు పాత్రులే భోగులు యోగులు జోగులు రోగులు స్వామి ప్రేమకు పాత్రులే దేశ విదేశము నేలే నేతలు స్వామి ఎదుట విద్యార్థులే దేశ విదేశము నేలే నేతలు స్వామి ఎదుట విద్యార్థులే ఏ భగవానుని పదములు సోకి భువనమి తరించుచున్నదో ఆ కథయే शिरडी साई वर्ति साई दिव्य कथा। नमस्ते हस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निघाताय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः सिंहाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो Kamalamma informed us half an hour back that Ishwaramma is in labor pain. My dear son, today is Monday and this is the most auspicious day of the month of November. On this day, people worship Lord Shiva with full devotion. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे हस्तु सदा शिवो।
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शञ्च मे वयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे Subamma, you have come at the right time. Please go inside. All right. Ishwarama. I brought some prasad. Have it. Did you hear? There's the cry of the baby. Good news, it's a boy. My son, did I not tell you that you'll get a son and I'll get a grandson? He's not an ordinary child, he's God himself. Aha. Venkamma, Parvati, Yes, grandfather. Shesham Raju, won't you get some sweets for your grandfather? As you say. Can we see our brother? Certainly. Father, your prediction has proved to be absolutely perfect. The year is 1926. The day is 23rd November and the star is Arudra. A gem has been born in Ratnakar family. The Lord himself is born to redeem the world. The world is going to prosper now. Aha.
He has been born due to the blessings of Lord Satyanarayana. We will name him Satyanarayan Raju in the name of the Lord. శరశ్చంద్రికా ప్రభావిభాసిత
Ishwarama? 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 Yes, Subama. You were so engrossed with the child. I called you thrice. You didn't notice me. Didn't hear me either. Your son has enchanted you. I saw a divine aura around him. And it disappeared when I was looking at it. So, I was totally engrossed in him. He is no ordinary boy born on the 23rd of November, the most auspicious Monday. He is Lord Shiva. Subama, don't tell anyone about this. People might get jealous. They may cast an evil eye. You know, everyone will not look at him the same way. That's right, just as you say. I forgot the purpose of my visit. I have brought the silk dress for Satyam. Beautiful, Subama. You love Satyam so much. There wouldn't be anybody who would not love Satyam.